Students, good morning. Welcome to the class. So here, we completed our 10th chapter, mechanical properties of fluids, right? So today we are going to discuss about, or we are going to start a new chapter, that is 11th chapter, that is thermal properties of matter. Thermal properties of matter, right? Thermal properties of matter, right? So here in this chapter some deleted topic is there. So we are going to that deleted topic also we are going to discuss, right? Not any doubt in that one, right? That deleted topic also we are going to discuss, right? See here in this chapter heading thermal is there. Thermal. So thermal means what? Heat, hot. Heat at the level, hot at the level, whatever, right? So heat is the main important here. If there is heat, there is a temperature is there. If temperature means it is going to be hot or cold, whatever it is. In our daily life, we are going to discuss or we are going to see so many things about this thermal, thermal properties, right? So daily in our news channel, lastly we are going to see weather report. So temperature high, temperature low, right? So that is the very important thing here. Right? See here, first we are going to discuss our first topic is heat. See here, heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy, right? Which produces sensation of hotness or coldness. Sir, heat ಅಂತೀರಿ ನೀವೇನು ಸರ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಟ್ನೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ನೂ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹೈ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ heat is a form of energy. Heat is a form of energy which produces sensation sense ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ ಸತಿ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮೈ ಮುಡ್ತೀವಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೈ ಮುಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ? ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೈತೆ ಓನಿಂದು, ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಓನಿಂದು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗ್ರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ which produces sensation of hotness or coldness. That type of energy is called heat energy. That is very important, right? So see here, if we stand, ನಾವೆಲ್ಲರ ನಿಂತೋಪ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತು, ಅತಿ ಸಮೀಪ ಹೋದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಂಕಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಉಗಿ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಉಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. So sensation of hotness, right? If we are going to stand, a ice box or a fridge. In case ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ
feel ಆಗ್ತೈತಿ, coldness feel ಆಗ್ತೈತಿ. So that is also a form of energy. This fire warming also is a form of energy. That is very important, right? So here heat is a form of energy which produces the sensation of what? Hotness or coldness. If we are going to stand near to the fire, then what happens here? Then that fire, right, feels us, it is hot, right? It produces what? Hotness. If we are going to stand in front of the refrigerator or a ice box, right? So or ice cube, a big ice cube. So then we are going to feel how we are going to feel? Coldness we are going to feel. So that is the sensation. Right? So this is called heat. So then here what happens? Heat is always flows from hot body to cold body, until hot body, till temperature becomes equal. Heat ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ hot body to cold body ಆಗ್ತೈತೆ. hot body to cold body. Always, right? Suppose if we are going to consider a metal rod or a metal box which is completely iron, right? Metal iron. If I am going to give the fire to this or I am going to give the heat to this, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? Heat ಕೊಡ್ತೀನಿ, right? First ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ heat ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಾತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಾಡಿ ಹಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲಿ ಸುಡಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸುಡಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬಿಸಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಾತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ. ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಎರಡೂ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಂದ್ರೆ the heat is always flows from hot body to cold body. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ getting my point? So then here heat is always flows from hot body to cold body till temperature. ಏನು temperature ಐತಿ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So then only what happens here? Temperature becomes equal. Temperature becomes what? Equal, right? So otherwise ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಎರಡು ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. This is one body, this is one body. If these two are in contact, like this, see here, like this. If I am going to give the heat to this one, automatically if the body is touches or contact to this body, automatically the heat will. So which type of heat? Excess heat. When excess heat means whatever it touches this one, heat flows from here to here. That is very important. So that's why heat is flows from hot body to cold body till the temperature becomes what? Equal. This is very important, right? So here what happens? Another one thing. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು.
how this idea is going to be proved? How this idea is going to be proved? See, here there is another example I am going to give you. What is that example? If we are going to rubbing our palms, see, rubbing means this like this. We are going to rubbing. If we are going to rubbing means here this and this are getting which type of energy? Kinetic energy. No, moving item, moving. Right? So this kinetic energy is ಇದು ಬಿಡ್ರಿ kinetic energy ಬಿಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ತಿಕ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಕೋನು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನಮಗೆ ತಿಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ತಿಕ್ತೀವಿ? Because if we are going to rub our palms, what happens? Our palms becomes what? Warm. Our palms becomes what? Warm. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರಬ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? ಬಿಸಿ ಹಾಕೋ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ if we are going to rubbing means if whenever we are going to rub there is energy is formed, which this energy means that is kinetic energy. That is kinetic energy. So kinetic energy, right? So this kinetic energy is kinetic energy ಇಂದ ನನಗೆ ಎಂತ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗಾಕ್ತಿಲ್ಲ. So ಎಂತ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ? So we are going to what? Thermal energy. Thermal ಅಂದ್ರೆ heat ಆಗ್ತದೆ. ಕೈ ಏನಕ್ಕವ ಹಿಂಗ್ ತಿಕ್ರಿ ಕೂಡ ಕೈ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ? heat ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. heat ಇದ್ದ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ಕೊಂತೀವಿ. So ಎದು ಸಂಬಂಧ heat ಆಗ್ತಾರೆ? So there is an energy. Which type of energy? Kinetic energy. That kinetic energy is going to be converted into which type of energy? Thermal energy. Getting my point? So that thermal energy is a new invention. Dynamic theory of heat. Dynamic theory of heat. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ kinetic energy ಇರ್ತೈತಿ. that kinetic energy is considered or converted. Which type of energy? Thermal energy. Very important. So this theory is called as dynamic theory of heat. Right? That type of energy is called as thermal energy. Very important, right? And here the SI unit is joule. The SI unit is what? Joule. Right? So heat ಅನ್ನು ನಾವು ಎದುರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Joule. Heat is measured in joule. Right? Here and another one thing, in gas system unit of heat is gas system unit of heat is sir ಹೆಂಗ್ gas ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು heat ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಲೋರಿ So ಇಲ್ಲಿ 1 kilojoule ಅಂದ್ರೆ 1 kilojoule is equal to 1000 joules. So bigger unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 kilojoule ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. Right? 1 kilojoules. Or we can also say 1 kilocalories, 1000 calories. 1
kilocalorie, 1000 calorie ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? So this is the very important thing of heat, right? So then after this one, sign conventions. Sign conventions. So how the sign conventions? See. Sign convention. Right. Here, first one, heat is gained by the body. Heat is gained by the body is taken as positive. As what? Positive. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೀಟ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೀಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಾಟ್ heat is lost by the body, right? Is taken as what? Negative. Is taken as what? Negative. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀ, ಹೀಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. If heat is gained by the body, it is taken as positive. If heat is lost by the body, so then it is taken as what? Negative. Very important. Right. So after that, next one, how the effect of heat is there. How the effect of heat. Heat ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? Heat ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? So effects of heat. Effects of heat. Effects of heat, right? Effects of heat. Effects of heat. So here effects of heat. So heat ಇಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅತಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್. ಸೊ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಂದ ಏನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೀರಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀರು ಹೀಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬುತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Increase in temperature. Increase in temperature. So temperature ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ in density. Decrease in density. So density ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೋ ಇದು ಒಂದು ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಐತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಎದ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಎದ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, change
change in chemical composition. Change in chemical composition. So chemical composition change ಏನು ಆಯ್ತು ಏನು ಆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ H2 ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೂರನೇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಐದನೇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ So after this one temperature ಏನ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹೀಟ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ so here I'm going to here write temperature of a substance measures degree of hotness or coldness right heat ಹೇಳಿದಲ್ಲ heat ಅಂದ್ರೆ it produces hotness or coldness ಈ hotness ಮತ್ತು coldness ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ get my point so temperature of a substance measures degree of hotness ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಐತೋ ಕೆಳಗೈತೋ ಮ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಿಲೋ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಬೌವ್ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಐತಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ that measurement is there that measurement is called as here right what the temperature ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ So here, this is the physical quantity, right? This is physical quantity. This is the physical quantity, right? Shows the direction of heat flows from one body to another body. So it is also a physical quantity, right? Temperature. So this temperature is what a physical quantity which shows the direction of heat from one body to another, right? So here temperature is measured by the device thermometer ಏನಾಗ್ತೈತಿ thermometer ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ right ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ right so in most of we are using the thermometers most of we are using thermometers
contain alcohol and mercury. Alcohol and mercury. So most of thermometers contain mercury and alcohol. Mercury and alcohol contains. Those type of thermometers only more, right? So in thermometers, so many types of thermometers are there. Right? So in thermometers, there are 2 points. One is lower point, the other one is upper point. One the lower point ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದೆ upper point ಇರ್ತದೆ. So ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡೆದ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? So here there are 3 types of scales. One is Celsius scale, second one is Fahrenheit scale, third one Kelvin scale. There are 3 types of scales. Right? So one is Celsius, Fahrenheit, in our next class we are going to discuss one by one these scales, right?